Mashariki kutoka hapa katika chumba cha matangazo. Asante sana kwa kujiunga nasi katika awamu hii ya pili, ni kuarifu baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia katika chumba cha habari. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, tuandamane hadi tamati. Mshirikishi wa eneo la Kaskazini Mashariki John Otieno ametoa hakikisho kwa wakazi wa eneo hilo kwa asasi za usalama zitaimarishwa zaidi kufuatia ongezeko la matukio ya uvamizi eneo hilo. Amesema kuwa serikali itawaleta pamoja wakazi, viongozi na washikadau wengine ili kuboresha hali ya usalama. Haya yanajiri kufuatia lalama kutolewa kutoka kwa wakazi wa eneo hilo. Tuko na habari ya kwamba baadhi ya wale ya sababu ambao wanaoperate kwa wakati huu ni wa kutoka region hii, wako katika mstari wa mbele kusaidia wale ambao wanatoka katika nchi jirani, na tunawaweka kwa notice ya kwamba tutawasaka, tutawapata na tutawashughulikia kisheria. Hata sababu nataka niwaeleze, tutawashaka na tutahakikisha ya kwamba tumewashughulikia kulingana na sheria ya nchi hii. Na mtazamaji, na tukielekea katika kaunti ya Murang'a ni kwamba vijana katika kaunti ya Murang'a wamehimizwa kujiepusha na maandamano ya Azimio ya Sabasaba na badala yake kuunga mkono ajenda ya serikali ya kuboresha uchumi. Wakizungumza katika eneo la Kakuzi katika kaunti ya Murang'a, viongozi wa jamii wakiwemo viongozi wa nyumba kumi wametakiwa kuwashauri vijana hao kuangazia amani na umoja. Viongozi hao pia wamesema kuwa nia ya viongozi wa Azimio kuitisha maandamano ni kuvuruga utulivu unaoshuhudiwa nchini kwa sasa. Kama sisi wakaaji wa Murang'a hatuwezi taka maandamano ya Sabasaba pale, kwa sababu maandamano ya Sabasaba wakati ilikuwa inafanywa, watoto wetu wengi walifanywa viwete, hata watu wengine walikuwa wanajifanyia kazi, kwa leo hawajifanyii. Pia hatungetaka watu ambayo sio wa Murang'a pia wakuje watufanyisha maandamano hapa, wafanyie kule wanastahili, kwa sababu badala ya kufanya maandamano hiyo siku ya maandamano, sisi tutakuwa tukifanya kazi na hatutaki kusumbuliwa na maandamano. Hiyo siku ya Sabasaba sisi hatuko na wakati wa kuenda maandamano. Sababu gani? Tuko na njaa na tunaenda maandamano. Tukitoka maandamano tutakuja kukula nini? Tumeenda maandamano kuzindikisha wale wa matajiri waendelea kuwa matajiri, na maskini wakienda maandamano si watabaki na umaskini, juu wengine watapigwa marisasi huko juu ya wizi, juu ya ukora, wengine hawaendi maandamano, wengine wanaenda kupora vitu ya watu. Ningeomba watu wa Murang'a wasiitanganywa waende wafanye maandamano ate juu ya bill. Hapana, sisi tumekataa mambo ya tarehe 7 hiyo, sisi hatujui. Sisi tunajua wale watatokea wataenda kuumia, na wataumia wakiwa tu wanatanganywa na watu wako na mapesa kwa mfuko. Na ule mtu atatokea kufanya maandamano ni mtu tutiari amelipwa na Raila. Juu sio kitu ya kuficha, ni kitu amelipwa. Juu hakuna mtu anaweza tokea kwa barabara aanze kuweka sufuria kwa kichwa kama mwenda wazimu. Ni taarifa ambayo tunazidi kuandaa kwa mapana na marefu zaidi. Kwingineko ni kwamba katibu katika Wizara ya Elimu Belio Kipsang ametoa changamoto kwa wazazi kuwalinda wanao dhidi ya mimba za mapema, matumizi ya mihadarati na mila potovu zinazotatiza masomo yao. Wakizungumza wakati wa uzinduzi wa kongamano la ugatuzi wa watoto katika shule ya M-Pesa Foundation kaunti ya Kiambu, Kipsang amebainisha kuwa ukeketaji na ajira ya watoto huchangia wanafunzi kuacha shule kwa kiwango kikubwa. And you know, teenage pregnancies is not a problem of our children. It is a problem of us as adults. And therefore, we must deal with it as adults. Teenage pregnancies would not be there if we were adequately disciplined as adults. So we can only deal with it if we deal with ourselves as adults and leave our children out of it. We have other challenges, including harmful cultural practices, which is again
a problem of us as adults. FGM that our children go through, it's not children who practice FGM. It is adults who practice FGM. If we want to stop it today, it is us as adults to stop it. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo kwa sasa, tunaelekea maeneo mengine ambapo barabara ya Nairobi hadi magharibi mwa nchi imesalia donda sugu, huku wasafiri wengi wakipoteza maisha yao kufuatia ajali nyingi zinazoshuhudiwa. Je, tatizo liko wapi? Mwanahabari wetu Willy Dennis Njiru amefanya kikao na mkuu wa trafiki eneo la Bonde la Ufa kuhusu usalama barabarani. Willy Dennis Njiru, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tuarifu tu kwa mapana na marefu. Na asante sana mwenzangu Paul Kirobi kunipokeza usukani aghalabu kwa dakika chache tu ili tukaweze kuzungumzia ambalo limewatatiza wengi, kupoteza mioyo ya watu barabarani na kuacha wengine bila afya au uzima wa mwili. Itakumbukwa kwamba barabara inayotoka eneo la Nairobi kuelekea magharibi mwa Kenya huwabeba wananchi wengi. Pia ni yenye shughuli nyingi ikizingatiwa kwamba ni barabara ambayo inaunganisha mataifa jirani. Na yote haya kunayo magari mengi ya usafiri wa mizigo na umma katika barabara hii. Wakati mwingi unapata kuna sherehe nyingi tu katika maeneo ya kaunti ya Nakuru ambapo uraibu wa kubugia vitu tofauti uko hali ya juu. Hii leo tumebahatika kuwa naye mkuu wa kitengo cha trafiki eneo hili la Rift Valley, Bi Dorothy Muleke, ambaye tunaungana naye kwa sasa ili ukaweze kutueleza hali ilivyo kwa barabara katika eneo hili. Wewe ni uko na eneo kubwa tu la Bonde la Ufa. My name is Muleke Dorothy Mboya, Senior Superintendent of Police and in charge traffic for Rift Valley region. So we cover a very big area and a very big chunk of the northern corridor, and because of that we have a better chunk of statistics of maybe accidents that occur along that road. So we start from flyover that is just next to Naivasha and go down up to our boundary with Kisumu, that is Kericho Kisumu, and also we go up to Kitale, Kapenguria, Swam, and those areas that go beyond that connect our country to Uganda. So not in the recent past, for a long period of time we have been experiencing accidents along that area, and maybe I would just mention a few black spots along that corridor. We start with the Ihindu. Ihindu is in Naivasha, though some measures have been taken to mitigate the number of accidents that have been happening along that stretch, but we are still experiencing a few. And when we go down, we also go down to an area called Kayole, also in Naivasha. And that is the spot where that accident for the Pwani University students occurred. And we lost quite a number of lives of young people, promising people. We moved down also to Dalamere. Dalamere also, there was also a major accident there that claimed lives of high school students. I think that was during a closing period or so. We move also down, when you're moving down also to Gilgil area, just after Sogea area. Yeah, that area also is considered a black spot, and majorly because of the speeding vehicles and the terrain of the road. Majorly that. When we come down also, we also come down to that area that is close to Kikopey, and majorly because of the trucks, and it's a build-up area. So we also experience a number of accidents there. We also, when we're moving towards Nakuru, there's a place in Elementaita, just before Laikipia University, between Laikipia University and Green States. There are also accidents because of the terrain of the road also. When we move to Nakuru town, there's a place called Free Area. That is a build-up area, and we have so many people crossing the road. They don't use the designated places they're supposed to use when they're crossing roads. So we also experience quite a number of deaths of pedestrians. That one is deaths of pedestrians, not maybe motorists or stuff. Okay, when we move down to Nakuru West, we have Ngata, just after Ngata Bridge.
Yeah, because of that slope, most trucks and most drivers, especially driving manual vehicles, opt to freewheel, and because of that, they cause accidents. And also, they don't regard lanes. You'll find that those that are coming down use the lane that is supposed to be used for climbing up the road. Yeah, that is Ngata area, that is in Nakuru West. When you move down to Salga, we have Margaret Kenyatta area also. It's also because of the terrain of the land and freewheeling, because it's a bit of a slope. We go down to, after Salga, Molo area, we have Migaa. Migaa is majorly, okay, the number of accidents there have considerably reduced, but because of the terrain of the land and maybe the weight of the vehicles that are using that road, we experience a few accidents, though Kenha has worked very hard to try and mitigate that, erecting bumps and maybe putting that separation for lanes. When we go down to Mau Summit, just before you get to Kibunja area, there's that slope that comes from Mount Summit to Kibunja area. Yeah, because of that also terrain and because of freewheeling. So most of these accidents that I'm talking about is about freewheeling because of the terrains and the slopes of the roads. Okay, when we get there, there are also number of accidents because of that, and people not regarding their lanes. Lane discipline is a major issue there. So when we get to Mau Summit, we have a diversion, one that goes to Kitale, Eldoret Kitale, and the other one that goes to Kericho. So if I start with the one that goes to Eldoret Kitale, is we have there's I just forgot a name there, but there's a place in between there that borders Nakuru County and Baringo. Yeah, so there's a place there that maybe as we continue, I'll remember the name. But when we go further to Makutano Timboroa, because of the meanders of the road and having many trucks on the road also, we are experiencing also a lot of accidents there. We go down to Tarakwa area, just before Tarakwa police station. Yeah, there's also a black spot there. Because of time constraints, I wish to perhaps I ask you a last question. What will be the best preferred measure? There's a proposal by the government to enhance the road, to make it a dual carriage. Nonetheless, don't mind, tunatumia lugha ya Kiswahili, lakini mwenzangu Paul Kirobi niruhusu tu kwa sababu dada hapa anaweza kuzungumza hivyo. Kumbuke ni mkuu wa kitengo cha trafiki Rift Valley. Madam, is any possibility of reducing significantly these accidents if we have the dual carriage as the government has slated this? Yeah, number of accidents will reduce considerably because we find we have head-on accidents because of people overtaking vehicles without due consideration of the oncoming vehicles. Yeah, so when we have this, there'll be easy exchange of lanes and faster movement. And also the trucks will be able to keep to the left, keep to the outer lane, and therefore give a chance to the small vehicles to use the inner lane, yeah, which will make also decongest that and make movement faster and also reduce the number of accidents. Yes. Thank you very much for your time. Mwenzangu Paul Kirobi ni kwa kifupi tu kutoka kwa mkuu wa kitengo cha trafiki hapa ofisini kwake eneo hili la Bonde la Ufa, akijaribu kusimulia tu ajali hizi zinasababishwa na nini na ni maeneo gani. Ikumbukwe kunao wanaosafiri katika mabarabara haya wakati wa kwanza, wengine wanayakomboa magari, hawana uzoevu wa haya barabara hizi. Wakati mwingine kuna matuta ambayo hawajaelewa, mengine hayajapakwa rangi, na baadhi tu ya mambo tu ambayo yanasababisha ajali hizi. Tusisahau vile vile pia wakati mwingine barabara hii haswa wakati kama huu inakumbwa na ukungu mwingi, na hivyo uendeshaji wa magari unakuwa ni mwendo wa kinyonga, na ijapo usifanye hivyo basi itakuwa yenye madhara. Kutoka kwangu ni hayo tu kwa sasa. Mwenzangu Paul Kirobi na kurejeshea usukani kwako ili uendelee na taarifa zaidi. Asante sana Willy Dennis Njiri kutoka maeneo ya Naivasha kwa kufanya mazungumzo na huyo afisa hapo kuhusiana na swala la kuongezeka kwa ajali za barabarani.
Tukiachana na taarifa hiyo kwa sasa, mtazamaji, tunavuka maeneo mengine ambapo baada ya mswada wa fedha kuidhinishwa kuwa sheria, ushuru wa bei ya mafuta umepanda na kusababisha bidhaa muhimu kuongezeka. Aidha, nauli imeongezeka kwa 30%. Sasa wasafiri kutoka maeneo mbalimbali wakielezea kulemewa na gharama ya maisha. Mwanahabari wetu Kombo Alfayo ametangamana na wasimamizi wa magari ya umma katika kaunti ya Nyamira na kwa sasa anaungana nasi moja kwa moja. Kombo Alfayo, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, wale wahudumu wa barabarani hasa madereva wanasema namna gani kuhusiana na hatua hii, na mbona labda wakahisi waongeze na 30%? Naam, asante sana Paul Kirobi, na kupata vyema kabisa kutoka gatuzi hili la 045 ambalo ni la Kisii. Hasa nilipo hapa nipo katika stage ya Kisii, stage kuu. Mpiga picha wangu akituweza kutuonesha ni kwamba ukiangalia katika magari ambayo yapo hapa stage, magari kwa kweli siku hii ya leo kama kawaida wa stage hii huwa haina magari kwa sababu wachukuzi huwa wengi, lakini siku ya leo ukiangalia katika stage hii wachukuzi hawapo, magari yamerundikana katika stage, na nitakuwa nafanya mazungumzo tu na baadhi ya wasafiri. Msimamizi wa matatu katika stage hii atueleze ni kipi ambacho kimekuwa kikifanyika na ni hasa kwa nini siku ya leo kulingana kwamba mamlaka ya kawi iliweza kutangaza bei mpya ya mafuta, na hivyo pengine je, ndio inachangia hali hii? Tutakuwa na wakaribisha waweze kufika hapa, mkiweza kusonga tu hapa karibu, utuambie jina lako ni nani, na hasa je, unahisi kwamba kubadilika kwa bei za mafuta na nyinyi kupandisha bei, je, ndio imechangia hali hii katika stage ya Kisii? Majina, mimi naitwa Samson Yakongo. Mimi ni mwenyekiti wa wafanyikazi katika kaunti yetu ya Kisii. Hapa tulipo leo ni kwamba magari leo yamefurika stage, sababu magari kwa kawaida huwa yanaenda mapema Nairobi pande mbalimbali, manake hapa Kisii kunao vitongoji vingi sana magari yetu yanaelekea. Lakini sasa kuna ile uoga ya kwamba mtu akitoka kwa stage bila gari lake kuchaa, huenda ikawa atakosa mafuta ya kurudi stage, so lazima aongoje apate apilia. Na angalia sasa hii 1% mafuta imeongeza tangu Kenya ichinyakulie uhuru wake. Hatujawahi kusudia mafuta yakiongeza 1% kubwa kama vile imeongeza wakati huu. Kwa hivyo hii 16% imetuathiri sana aswa sekta ya uchukuzi. Sababu niseme hivyo, ukiangalia 16% kidogo, wacha abiria sasa anastahili kuongezewa, hawa karibu wanaongezewa ka shilingi 20 ama shilingi 30 ama shilingi 20-30, na wale wasafiri ambao wanaenda Nyanza sambali kidogo kama Nairobi, Mombasa, Kisumu, pia wao wanastahili kuongezewa shilingi 200. Sasa hiyo pesa wachua vile uchumi kumbaya, hiyo pesa ukiangalia ni ngumu kidogo kwa abiria wetu. Naam, pili tuweze kupata mmoja wanaopanga magari katika eneo hili, watueleze, watupe taswira. Je, unahisi aje siku ya leo, kawaida la kazi yako ya kuweza kuhakikisha kwamba wasafiri wameweza kuja katika magari, yameweza kuondoka? Je, hali leo ipo vipi? Kwa majina naitwa Justus Maseti. Mimi pia mmoja wao wa wahudumu wa matatu. Sasa tuko na sita kwa vile kutoka nyuma hapa tulikuwa na wateja mzuri, lakini saa hii tunakuwa na sita ngumu. Naona vile magari imejaa hapa Kisii, wasafiri hawana pesa ya kwenda na hakuna mwenye utaongezea, na hiyo pesa utaongeza hakuna. Sasa tumeshindwa ya kufanya. Hata mimi kwa upande wangu nililia serikali ione kama kuna njia inaweza tuteremshia mafuta. Hiyo sasa ndio imekuwa ngumu juu wasafiri hawakuji. Naam, shukrani. Pili ni kuna mzazi alikuwa hapa nyuma na wanafunzi wanaelekea shule. Je, hali umeionaje wakati huu ambapo wanafunzi wanarudi katika shule zao, na tunaona kwamba hali ya uchukuzi, bei ya nauli zimeweza kuongezeka? Wewe kama mzazi unahisije? Hii naweza sema kwa majina naitwa David Mzee kutoka hapa Kisii town. Tuko tangu nimeingia hapa saa 3 asubuhi. Nimeingia ndani ya gari, bei imepanda sana, mafuta pia imepanda. Tumeshindwa kutoka stage hapa. Naomba kama serikali angependa ingerudisha mafuta chini kidogo na vitu vingine kidogo, ndio tupate nafuu ya kutembea. Sasa nataka kurudi na watoto wangu nyumbani, niende nijipange mzuri ndio nirudi. Nikipata serikali imerudisha mafuta kidogo chini kidogo, ndio nitaweza
jaribu kuchukua watoto wangu shuleni. Naomba serikali tusaidie hapo. Na pili tuweze kupata mwanamke mmoja tu hapa tuelezee sia hali ipo vipi katika stage hii. Kwa majina naitwa Elizabeth kwa Mkononga, mimi ni mwakilishi wa kijinsia katika sekta ya matatu. Siku ya leo tumeona masongamano wa magari hapa kwa sababu wasafiri ni wachache, na hii imesababishwa kwa sababu mafuta iliongeza, na pia sisi pia kama wafanyakazi wa matatu tumeongeza fare kidogo. Hata ingawa tumeongeza fare, wasafiri hawako. Tangu asubuhi magari imejaa sana hapa. Sio kama kawaida, kwa wakati mwingine unapata kwamba hiki kiwanja magari kama masaa kama saa hizi magari imeisha kabisa. Lakini tangu mafuta iongeze magari zote zimejaa sana hapa, abiria wa kusafiri ndio hawako. Ikilingishwa kwamba saa hii ni ule wakati ambapo watu wanahisi kwamba ni high season, ambapo wanafunzi kweli wanarudi mashule, watu wengi wanasafiri, wazazi wanasafiri na wanafunzi wao, lakini ni tofauti. Wewe unaonaje? Ni tofauti kabisa, kwa sababu siku za nyuma ulikuwa unapata mtoto akirudi shule anasindikizwa na mzazi wake. Lakini tangu mafuta iongeze, saa hii ni mwanafunzi peke yake ndiye anafaa kwenda shule, mzazi hamsindikizi. Sasa hiyo pia imetupea changamoto, kwa sababu wakati mzazi alikuwa anasindikiza mwanafunzi wake kwenda shuleni, tulikuwa tunapata wateja wengi. Naam, asante sana Paul Kirobi. Nikiweza kupatia taswira kidogo, nimeweza kutembea katika stage mbalimbali, maeneo kama vile stage kutoka Kisii kuelekea barabara ile ya Keroka Kijauri. Eneo lile wameweza kupandisha tu nauli kwa shilingi 20 na shilingi 30. Lakini ukielekea kutoka eneo hili kuelekea maeneo ya Nyamira, ukielekea Kebirigo, kule wameamua kupandisha kwa shilingi 50. Hali ambayo ukiangalia kwa hali ya leo, kwa kweli gari ambazo zinaelekea upande wa Nyamira kwa kweli leo nyingi zimeweza kukwama katika stage, na ni hali ambayo, na ukiangalia kweli watu wengi kutoka katika mji huu wa Kisii wakielekea maeneo yale kufanya kazi zao na biashara zao. Ni kwa kuwa hali hii katika mji huu imekuwa ngumu, na wachukuzi tu wa magari ya usafiri wameweza kila mtu ameamua kuegesha gari lake, kwa sababu anaona kwamba akiondoka na gari ambalo halijajaa abiria huenda akakosa hata mafuta ya kurejesha lile gari mpaka katika stage. Ni hayo tu, lakini swala ambalo tutakuwa nalifuatilia afu nitakuwa nakujuza katika habari za baadaye. Ni hayo tu kwa sasa, nitakuwa narejesha usukani kwa studioni Paul Kirobi. Na asante sana Kombo Alfayo kutoka maeneo Kisii kwa kufanya ukaguzi katika vituo vya magari na kujua ni kipi ambacho kinajiri katika maeneo hayo. Ni taarifa ambayo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi, lakini tutakujuza mwendo wa baadaye. Kwa sasa wacha tuelekee maeneo mengine ambapo huku huduma nyingi za serikali na sekta zingine zikionekana kuendelea kuchukua mkondo wa mitandao. Vijana katika kaunti ya Makueni wanaendelea kujiweka katika hatari kunoa makali yao kupata ujuzi ili waweze kufaidi. Hatua hii inajiri kufuatia kuanzishwa kwa vituo mbalimbali vya kutoa mafunzo ya mitandao kwa vijana katika baadhi ya maeneo hasa Makueni. Mwanahabari wetu Philip Ngumu amezungumza na vijana hao na kwa sasa anaungana nasi moja kwa moja. Philip Ngumu, tueleze mengi zaidi. Kwa Jiakuntu, nipo katika mojawapo ya vituo vya kutolea mafunzo kwa vijana katika kaunti ya Makueni. Moja kwa moja nipo katika darasa hili tu, wacha niliite darasa. Hapa ndipo vijana hawa wanapokea mafunzo tu, na yupo mwenye anaendeleza mafunzo haya, na moja kwa moja jinsi unavyoona wamekuwa hapa kwa zaidi ya miezi mitatu tu. Wapo wale ambao wameanza huduma hizi hivi karibuni, na vile vile kuna wale ambao wamekuwepo kupokea mafunzo haya ambao kwa njia moja ama nyingine tu itajaribu kuwasaidia tu na kuhakikisha kwamba wamejikimu kuweza kupata ajira. Ikikumbukwa kwamba nafasi za ajira zimekuwa hadimu katika taifa letu la Kenya na vile vile ulimwengu mzima. Niruhusu tu nizungumze na mkufunzi katika kituo hiki atueleze ni kipi cha mno ambacho kinapatikana katika eneo hili. Ukiniruhusu kwa dakika chache tu tukizungumza, tueleze ni kipi ambacho kimekuwa kikiendelea hapa na vijana wanafaidika kwa njia gani? Kwa majina naitwa Michael Kisingu, mimi ndio center manager wa hii Ajira Youth Empowerment Center. Hapa tunafunza mambo ya kufanya kazi online, kwa sababu tukiangalia mambo mingi imeenda kwa mtandao. Juzi tumeona president amelaunch ile serikali kidijitali. So tunaona mambo mingi kwa government and even the private sector imeenda
kwa digital, na pia tunaona unemployment imezidi, na kwa hivyo kwa kupunguza unemployment pia serikali ilianza hivi vituo ndio vijana waweze kufunzwa vile wanaweza fanya kazi kwa mitandao na waweze kuongeza mapato yao. Na pia kuna watu wengi ambao hawako genuine pale online, na wakati wanakuja hapo kwa hivi vituo, at least youth wanaweza saidiwa, wanaweza onyeshwa zile platform ambazo ni genuine, zile za ukweli. Upate watu wengi, kuna watu wanapoteza pesa mingi mitandaoni wakidanganywa kuna kazi, lakini wakikuja kwa hivi vituo, kwa sababu sisi hatulipishi, tunaweza wafundisha, tuonyeshe zile kazi ambazo ni genuine, na zile platform wanaweza pata kazi ya kweli wakaweza kuzifanya. Vijana katika eneo hili wamekuwa wakikumbatia mpango huu kwa njia gani, na utueleze kwa kijumla tu kitaswira muonekano wao ni upi? Vijana wamekuwa wakisoma na wamekuwa wakifanya kazi, at least kumekuwa na improvement. Tumeweza kurestore ile confidence. Watu kitambo walidhani kazi za online ni scam zote, lakini vijana wameweza kusoma, wameweza kuona platform ambazo ni za kweli, wameweza kuona kazi ambazo ni za kweli na kuzifanya na kupata pesa. Labda nikizungumza na mwanafunzi tu mojawapo ambao wanahusika hapa, kabla tu uzidi kuendelea, tueleze umenufaikaje ukitaja jina lako na umekuwa hapa kwa muda gani? Kwa majina naitwa Nzisa Ileli, nimekuwa hapa kwa miezi 3 iliyopita. Kwa mwezi wangu ndo wa mwisho, nimejifunza mambo mengi kama hii kazi ya kufanya online work. Nimekuwa nikitumia sana sana site inaitwa Upwork, ambapo for the last 3 months nimefanya kazi. The last one nikilipwa $250, ambapo nashukuru sana, imenisaidia. Kwa hivyo nikitoka hapa nitakuwa nimejifunza mambo mengi, niweze fanya kazi bila kutaka kusaidiwa na mtu. Nikiwa peke yangu nitafanya na nipate pesa. Na kwa muda ambao umekuwa hapa, ni kipi ambacho ungelipenda kuambia vijana wengine ambao bado nafasi hipo, ni wazi, ni bure? Ningependa kuambia vijana waende kwa hizi vituo ambapo unaweza saidiwa na kompyuta, hiyo ni machine, utumie, na pia kuna free internet ambayo unatumia, na mwalimu pia yuko anakufunza bure bila malipo. Kwa hivyo ni vizuri wajitegemea, wafanye hii kazi. Asante. Tumalizie kwa kuzungumza na huyu wa mwisho ambao amejiunga na kituo hiki hivi majuzi. Ukigeuka tu upande hii, tueleze jina la kwako na wakati ambapo umekuwa hapa umenufaika kwa njia gani? Kwa majina naitwa Ann. I've been here for 1 month na nimekuwa tu nafunzwa, so sijamaliza kufunzwa, so niko kwa process. Yeah. Na unatarajia unufaike kwa njia gani? Natarajia kuhan. I'm here because I just want to han. Yeah. Safi, ni hali tu katika eneo hili, na vile ambavyo umeweza kusikia wamejituma zaidi kuhakikisha kwamba hawakuli cha bure, na vile vile sio mambo ya kulaza damu tu kule nyumbani, na wanafaidika kwa njia moja ama nyingine. Kirobi, nitakoma hapa kwa sasa kutoka hapa Makueni. Mimi ni Philip Ngumu. Asante sana Philip Ngumu kutoka maeneo ya Makueni kwa kuangazia taarifa hiyo. Tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba mahakama inaendelea kusikiliza kesi inayopinga utekelezwaji wa sheria ya fedha mwaka 2023 uliotiwa saini na Rais William Ruto. Mawakili waliowasilisha kesi hiyo wametoa malalamishi yao mbele ya jaji wa mahakama kuu Mugure Thande. Jaji Mugure aliamuru juma lililopita kwamba utekelezaji wa sheria hiyo usitishwe hadi leo ambapo kesi hiyo ingetajwa. Seneta wa kaunti ya Busia Okiya Omtata ametaka mahakama kumkamata msimamizi wa mamlaka ya kudhibiti bei za bidhaa za nishati na petroli nchini IPRA. Mwanasheria mkuu Justin Muturi amewakilishwa ndani ya kesi hiyo na aliyekuwa mwanasheria mkuu Githu Muigai. Muigai amedai kuwa kusimamishwa kwa sheria hiyo kumelemaza shughuli za kutoza ushuru nchini, jambo lililopingwa na wakili Otiende Amolo aliyesema kuwa sheria ya fedha mwaka 2022 ingalipo huku taifa likisubiri mahakama itoe maagizo zaidi. While your leadership had given orders as to how the case would be conducted, the Honorable Senator Okiya Omtata failed. The name is Okiya. Sorry, Senior Counsel, it's Okiya, not Oki. I am so sorry. No offense was intended to the most distinguished Senator Omtata. And Professor Githu Muigai, I cannot see you. I don't seem to
I can't seem to locate you. Or did you turn off your camera? No, I was advised by my learned junior, Mr. Issa Mansour, to turn it off. I think it was advice I should not have taken. I am now back on camera. All right. I think your connection is okay now. Proceed. My lady, the real issue before you is that the petitioners have misled the court. They have abused the court process. The 30th of June raised 3 fundamental issues which can go to the root of the amended petition before you attend. Hey, imechukuliwa sasa. Sawa sasa. Okay. Have direct. Yes. The first one, my lady, is the question of jurisdiction. And Article 50 is Article 4 of the Constitution. The second one, my lady, is material non-disclosure by the petitioners. Counsel, let's not. Mtazamaji, ni taarifa ambayo tunazidi kuandaa kwa mapana na marefu zaidi kwa minajili ya saa 1 na saa 3, lakini kwa sasa wacha tuchukue pumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Kwa hivyo usiende mbali, unazidi kufuatilia matangazo haya kupitia kwa mtandao wa Facebook TV47 Live. Naam, karibu tena mtazamaji, tuzidi kutamba katika maeneo mengine, tukujuze ni kipi ambacho kinajiri katika maeneo hayo. Kwa sasa tunaelekea maeneo ya Trans Nzoia ambapo kongamano la siku 2 linalonuia kudadisi masuala ya amani kanda ya kaskazini mwa bonde la Ufa yamekamilika mjini Kitale katika kaunti ya Trans Nzoia, huku magavana 8 kutoka kaunti husika pamoja na zaidi ya watu 500 wakitarajiwa kuhudhuria kongamano hilo ambalo linatarajia kutoa mwanga wa amani, ikizingatiwa kumekuwepo na visa vya utovu wa usalama pamoja na wizi wa mifugo kwenye baadhi ya kaunti. Tunaungana naye mwandishi wetu Isaac Famba ambaye yuko mjini Kitale atupashe mengi zaidi. Isaac Famba, mie narusha mikoba kwako. Asante sana Kirobi, bila shaka kwa kweli maandalizi mjini humu imekamilika kwa kongamano ya hapo kesho, ambapo tu magavana kutoka kaunti 8
na zaidi ya watu 500 watahudhuria mkutano huo wa siku mbili ambao utang'oa nanga hapo kesho kisha kukamilika siku ya Ijumaa. Na kwa kweli masuala mbalimbali ya kisiasa pamoja na usalama ukanda huu wa kaskazini mwa bonde la Ufa utakuwa unadadisiwa na hivyo kutoa mwelekeo wa swala nzima la utovu wa usalama uliopo katika bonde la Kerio. Na hivi karibuni nilikuwa nimezungumza na gavana wa kaunti hii ya Trans Nzoia ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya kilimo pamoja na usalama, na tungependa tu kusikiza kauli zake kuhusiana na swala nzima la mkutano huo ambao unatarajiwa kung'oa nanga hapo kesho, na alikuwa na haya ya kusema. Kuanzia kesho kutakuwa na wageni hapa. Kaunti 8 zote za bonde la Ufa upande wa north kaskazini ambapo zimekuwa na changamoto ya usalama na mambo ya amani. Mimi nilichaguliwa kusimamia mambo ya peace katika North Rift Economic Block. Tutakuwa na summit ya kwanza ambayo italeta viongozi wote, magovernors 8 na delegates kutoka hizo counties 8, karibu watu 500 katika Kitale Club, kuja kujadili masuala ya amani, vile tutaregesha amani katika North Rift, especially counties za Turkana, West Pokot, Elgeyo Marakwet, Baringo ambao zimekuwa na shida kidogo, ili sisi kama gavana nao tupate nafasi ya kuleta maendeleo. Maana kama kaunti zinapigana, kuna vita kila saa, mabunduki nalia kila saa, watoto wasomi, watu wamekuwa displaced, ukulima ifanyike vizuri, na Mwenyezi Mungu ametubariki na nchi ambayo iko na rasilimali nyingi. So sisi tumesema serikali kuu ndio imeingilia, wanajeshi wako kule wanafanya kazi, wanapambana mambo ya usalama. Sisi nasi kama counties tunataka tukuja na ile sera ya amani na kisha kwamba tutaweka miundo msingi, mambo ya barabara, mambo ya hospitali, mambo ya mashule, mambo ya kudiversify ukulima, kuhakikisha kwamba mambo ya kulia tena tumeachana nayo. Sisi wenyewe tushike hii kama ni problem yetu, tusilaumu mtu mwingine, ili tuanze kupambana na masuala ya amani. Bila shaka Kirobi, ni kauli tu ya gavana wa kaunti hii Bwana George Natembeya ambaye amezungumzia masuala muhimu ambayo huenda ikadadisiwa kuanzia hapo kesho hadi siku ya Ijumaa, na tunatarajia tu kupata kauli kutoka kwa magavana wengine hasa kuhusiana na swala nzima la utovu wa usalama eneo hili la bonde la Ufa. Tutazidi tu kuwajuza watazamaji wetu kuanzia hapo kesho ni nini haswa itakuwa inatarajiwa kwenye mkutano huo, na ni nini haswa pengine magavana hao watakuwa wanatuweka wazi kuhusiana na swala nzima la kiusalama. Kwako Paul Kirobi kutoka hapa kaunti ya Trans Nzoia. Isaac Pamba kutoka katika kaunti ya Trans Nzoia maeneo ya Kitale kwa kufanya mazungumzo hayo na gavana George Natembeya. Kwingineko ni kwamba wanachama wa kamati ya seneti inayochunguza mauaji ya Shakahola leo wamekutana na wasimamizi wa ardhi ya Chakama iliyoko katika eneo la Shakahola katika kaunti ya Kilifi. Aidha, wasimamizi wa ardhi hiyo wamesisitiza kuwa Paul Mackenzie ni squatter katika ardhi hiyo. Hebu tazama. The invitation that we received from yourself. You are correct. Okay, so let's go on, and we will give similar timing to the Amnesty International. So, Mr. President, continue. Thank you so much, Chair. Chair, Senate will note that there have been several attempts at regulating religious institutions. And I think this arises from the realization that religious organizations, unless controlled, have a potential to create unrest through political religious intolerance and also radicalization. But also there is the need then to balance those societal concerns with the right of worship as enshrined under the Constitution of Kenya, precisely in Article 32. So we would be asking this Honorable Senate and the senators herein to consider making proposals for the regulation
of religious organization. We have highlighted the various constitutional articles that come in play when it comes to the question of religion and upholding of the religion. First of all, beginning with the preamble of Kenya that then recognizes the existence of religion and the fact that there can be no state religion. And we are of the view that there is a need to limit some form of religious expressions. For example, isn't it time then we considered whether we should limit the manner of religious miracles that we see happening on our national televisions? Because there is a concern. Chair, I want the president to repeat that part. Na mtazamaji, ni kikao ambacho kinaendelea kwa sasa, kesi ambayo inamhusisha Paul Mackenzie. Mwanahabari wetu Elizabeth Atieno anafuatilia taarifa hiyo kwa kina na atatuandalia mwendo wa baadaye. Tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi katika chumba cha habari. Kwingineko ni kwamba taasisi ya sayansi na teknolojia ya Sangalo katika kaunti ya Bungoma tangu kuzinduliwa kwake kimewafaidi sana wakazi wanaoishi karibu na eneo hilo, hasa wakulima. Mkuu wa taasisi hiyo Rosbella Chuku anasema chuo hicho kimekuwa kikiwapa mafunzo wakulima eneo hilo na kuwafaidi pakubwa katika kuwapa sekta ya kuendeleza kilimo chao ili kukabiliana na uhaba wa lishe katika kaunti hiyo. Wanje Sostin anatuarifu mengi zaidi. Ni afueni sasa kwa wakulima kutoka eneo la wadi ya Sangalo, eneo bunge la Kandui, kaunti ya Bungoma, baada ya kuzinduliwa kwa taasisi ya sayansi na teknolojia ya Sangalo. Tangu jadi, taasisi hii imekuwa ikiwafaidi pakubwa wakulima eneo hili kwa kuwapa ujuzi wa kuendeleza ukulima mbalimbali. 2 weeks ago, we brought out all the machines that were brought to us by our partners, and the community out there came to see how these machines are used. So we had a whole day, a weekend, showing the farmers how these machines are used. So we normally, every term, every semester, we conduct one field day with our community. Besides that, we give our community short courses. Asilimia kubwa ya kozi katika taasisi hii ni ya kilimo, huku ikiwapa fursa wenyeji kutumia nafasi hiyo kujifunza mbinu mpya ya teknolojia katika ukulima. We have over 50 courses, different courses in various departments. We have the Department of Agriculture, which is leading in terms of population. Rosbella Chuku, mkuu wa taasisi hii, anahoji kuwa hili limefanikishwa kutokana na usaidizi wanaopata kutoka kwa mashirika ya kigeni ambayo yanawapiga jeki kuimarisha mfumo wa kiteknolojia kwa kutumia vifaa vya kisasa. One of the partners that I really want to mention proudly is the CICAN, that is College and Institutes of Canada. These are partners that have worked very closely with us in the Department of Hospitality. Currently, they brought us equipment worth 15 million, and we are very, very happy, and they are bringing more. Taasisi hii imeweza kumudu ufugaji wa kuku, ufugaji wa nyuki, upanzi wa mimea mbalimbali miongoni mwa shughuli nyingi za ukulima. Kupitia mashine mpya walizotunukiwa, wameweza kuwakodisha wakulima kama njia moja ya kuingiza kipato chuoni. We produce honey that we consume within ourselves and we sell also. For example, this is the honey. I've just had tea and I use this. I no longer use sugar. They have given us a very big machine for hatching eggs. We also have what we call horticulture in a big time. There's one machine I must mention that was brought to us by this partner. It is a combine harvester. Aidha, kulingana na kauli yake Rosbella, taasisi hii ina mahitaji toshi ya kuwa taasisi ya kitaifa, kwani wamejitayarisha vilivyo kuwa katika kiwango hicho. Wanji Sostin, TV47, Bungoma.
Kiachana na taarifa yake Wanji Sostin, kwingineko ni kwamba katibu katika Wizara ya Elimu Belio Kipsang ametoa changamoto kwa wazazi kuwalinda wanao dhidi ya mimba za mapema, matumizi ya mihadarati na mila potovu zinazotatiza masomo yao. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kongamano la ugatuzi la watoto katika shule ya M-Pesa Foundation kaunti ya Kiambu, Kipsang amebainisha kuwa ukeketaji na ajira ya watoto huchangia wanafunzi kuacha shule kwa kiwango kikubwa. And you know, teenage pregnancies is not a problem of our children. It is a problem of us as adults. And therefore, we must deal with it as adults. Teenage pregnancies would not be there if we were adequately disciplined as adults. So we can only deal with it if we deal with ourselves as adults and leave our children out of it. We have other challenges, including harmful cultural practices, which is again a problem of us as adults. FGM that our children go through, it's not children who practice FGM. It is adults who practice FGM. If we want to stop it today, it is us as adults to stop it. Kiachana na taarifa hiyo, tukielekea maeneo mengine, maeneo ya Taita Taveta, ni kwamba vijana katika kaunti ya Taita Taveta wameanzisha tamasha za kuigiza kama njia moja kuhamasisha jamii kuhusu mimba za utotoni, ukimwi na dawa za kulevya miongoni mwa vijana wadogo. Wakizungumza baada ya hafla yenyewe, kauli mbiu imekuwa ni mulika talanta. Waandalizi na baadhi ya washiriki wameelezea matumaini ya kukuza talanta kwa viwango vya juu na kujipatia kipato cha siku. Ndio mimi nimeshinda Miss Triple Threat. Ujumbe wangu kwa jamii ni wazazi tuhamasishe, tufundishe watoto wetu the sex education, ndio ili to avoid the early pregnancies and the HIV infections. Tulikuwa kuna mulika talanta ambayo ni season 2 na ilikuwa inahusiana na mambo na triple threat ambayo ni new HIV infection, gender based violence na adolescent pregnancy ambazo ni za kisasa. So tunasema tunakomesha mimba za mapema na vile vile katikana na hizi ukimwi wa sasa ambao umekuwa ni janga kubwa sana ambalo limeweza kukumba hata ukiangalia umri wa watoto wadogo sasa wengi wako katika hili janga. Wale viongozi wengine pale nje waweze kusimama na vijana wa Taita na upcoming talents pamoja na vikundi vingine vyote vya Taita Talenta vya Taita Taveta ili kuweza kuimarisha vipawa vya vijana ambao wako katika kaunti. Na tukielekea katika kaunti ya Vihiga ni kwamba wakongwe wamelalamika kutopokea malipo yao ya Inua Jamii katika kaunti ya Vihiga licha ya kusubiri kwenye foleni kwa muda mrefu. Afisa wa maendeleo ya kijamii eneo hilo Joseph Irangi ameshauri wakongwe hao kuhudumiwa kwa zamu ili kupunguza msongamano kwenye benki. Japo wengi wa wakongwe wamesafiri kutoka maeneo mbalimbali ili kufika kwenye benki, wao hurudi nyumbani mkono mtupu. Natoka umbali sana Kilingiri mpaka hapa Mbale. Natafuta pesa za wazee. Pesa zenyewe kutoka saa 11 ya asubuhi mpaka saa 8 sijapata pesa. Na nina njaa. Sasa nitafanya nini? Na uchumi umepanda. Sina mahali pa kwenda. Narudi nyumbani na njaa na sioni kile kitu ambacho nitafanya. Process iko slow sababu wanachukua tu kadi za watu 5. Alafu zinakaa karibu 1 hours. Tena ndio wanakuja kuchukua zingine 5. Na mtu ni mmoja tu. Basi anaifanya kwa upole sana. Hii pesa inalipwa kupitia accounts na accounts zinaweza kuwa accessed kwa muda wa miezi 6. Lakini vile pesa imechelewa hivi, unapata wazee wote ama hao mayatima, watu wote ambao wanapata Inua Jamii wanarundikana kwa malipo wakati moja.
So ombi langu kwa hao ambao wanapata hizi pesa ni tafadhali, hakuna haja tuende sisi wote siku moja, kwa sababu benki haitaweza kutulipa sisi wote watu 24,000. Lakini tujue hata tukienda wiki ijayo pesa iko, tukienda hata mwezi ujao pesa iko, tujaribu tusiende wote wakati mmoja. Mtazamaji, tukitoka maeneo hayo tukielekea maeneo ya Busia, ni kwamba wazee walio chini ya mpango ya Inua Jamii mjini Busia na vitongoji vyake wamelalamika mipangilio hafifu katika juhudi zao za kupokea pesa kutoka kwa serikali. Wakizungumza na wanahabari mjini Busia, wazee hao wamesema kuwa mara ya mwisho kupata marupurupu hayo ilikuwa Januari mwaka huu na kuitaka serikali kuzingatia ahadi zake za kila mwezi. Aidha, wakongwe hao wameshukuru serikali wakisema kuwa wamekuwa wakipitia changamoto si haba kutokana na kucheleweshwa kwa fedha hizo, huku wakiahidi kutumia fedha hizo kwa malipo ya karo na matibabu yao. Tunahangaika baada ya kienye tunakonjeka, kwenda kwa hospitali hakuna pesa, tuende wapi hakuna pesa. Nashukuru kwa serikali yetu nakupatia pesa, hata mimi kwa hapa nikuja hapa nataka kupata pesa. Ni lazima ni kule mzuri, nimekusafuika mambo ya uzee, lazima nikule kitu kizuri nijue kama imenipata kuikwiti. Nimeshangaa mimi mtu ambayo huwa napata pesa hii kupatikana mahali ambapo huwa napata hizi pesa, tena wanaweka kadi yangu kwa mashini, wanasema jina langu haliko, enda labda Busia ushughulike tena. Kufika hapa nikapata natumwa kwa DC kuenda kuchukua hii karatasi, sijui nijipange hapa nipigwe picha ndio nirudi kwetu Mathayo sinipate msaada wangu.